Marvy Hammers Hörbuch zum Magazin. Oh, ganz schön dunkel hier unter meinem Schreibtisch. Kappe sitzt. Schuhbänder, Doppelknoten, Stimmbänder im Schwung. Hinauf ins Licht, wie ein Reiskorn von der Schale befreit. Klingt wie ein chinesisches Gedicht. Heute geht's nämlich um das alte China. Reisrisotto und Marvy-Motto. 1, 2, 3, go! Klemmt. Ich kann doch die Show nicht unter dem Schreibtisch moderieren. Als ob da oben jemand auf der Klappe sitzt. So, mein Freund. Gecko mio. Wie war noch gleich der Name? Lin, Herr Lin. Das kann man sich ja leicht merken. Klingt wie, hier, Berlin. Aus Japan oder was? Aus China, Herr Kruse. Ach so, Schießpulver, wa? Na sicher. Haben sie erfunden, ihre Landsleute, oder nicht? Ja, stimmt. Genauso wie Papier und den Kompass. In meiner Heimat haben die Menschen so einiges erfunden. Aber ich war nicht mehr da, seitdem ich hier lebe. Wie, und dann machen sie hier auf Urlaubsvertretung, oder was? Nun, Na ja, sicher. Warum auch nicht, mein Freund? Sind ja nur 2 Wochen. Dann bin ich wieder da. Na, nur damit Sie Bescheid wissen. In diesem Studio hier, da gibt's einen Nager, eine Ratte. in meiner Heimat wird gerade das Jahr der Ratte gefeiert. Ihr feiert? Na, warte mal einen Moment, Sportsfreund. Kruse hier? Jawohl, jawohl, aber ja. Na sicher, schon auf dem Weg. Du, pass auf, ich muss noch mal zu Lehmann, Personalchef, verstehst du? Urlaubsantrag und so was. Sie können sich ja an der Zeit schon mal nützlich machen und den Nager suchen. Viel Freude dabei. So, jetzt runter vom Tisch. Nun, ich weiß nicht. Ratten gelten als schlau und intelligent. Ja, der Ratte. Mann, ich weiß nicht, ey. Hoffentlich steht hier noch alles gerade, wenn ich zurückkomme. Gehen optimistisch durchs Leben, Wenn man sie lässt. besitzen viel Fantasie, stiften aber gerne Verwirrung. Bist du ein Chinese? Passt ja super zu meinem Thema. Gestatten, Marvy Hammer. Sehr erfreut. Mein Name ist Lin. Und was? Also, ich moderiere hier eine Sendung. Gar nicht überrascht. Sprechende Ratte und so? Die Bewunderung dieser überragenden Leistung übertrifft meine Überraschung bei weitem. Na, vielen Dank auch. Das mit dem Jahr der Ratte, was hat das eigentlich auf sich? Na, die chinesischen Tierkreiszeichen. Es gibt 12 Tiere. Jedes Jahr gehört einem anderen Tier. Und jeder Mensch, der in diesem Jahr geboren wird, trägt das entsprechende Tierzeichen. Affe zum Beispiel oder Ziege. Eine Frage, Herr Marvy. Wer hat dieses Studio gebaut? Die Studiomenschen. Aber viel los ist hier nicht. Kein Wunder. In Sachen Feng Shui ist das hier eine Katastrophe. Hier können die Energien nicht fließen. Feng Shui? Energien? Fließen? Feng Shui kommt aus China und ist, kurz gesagt, die Lehre von der perfekten Gestaltung eines Hauses oder eines Zimmers. Wenn zum Beispiel dieses Studio nach der Feng Shui-Lehre eingerichtet ist, fließen die Energien besser. Dann kommt mehr Leben in die Räume und man fühlt sich wohler. Aha. Meinst du etwa, man müsste hier was verändern, Herr Lin? Wenn du deine Sendung zum Renner machen willst, solltest du mir helfen. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Ja, 2 Wochen oder, obwohl. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl und ich weiß auch gar nicht, ob ich hier im Studio mehr leben will. Um die Dinge in den Fluss zu bekommen, brauchen wir erstmal Wasser. Mach ruhig weiter mit deiner Sendung. Ja, es gibt gleich eine Hörreportage. Chinesische Mauer. Terrakotta-Armee. Der erste Kaiser. Ein Landsmann von dir hat sie mir geschickt. Er heißt Chang und schreibt Reisebücher.
Komm, wir hören mal rein. 我的摄影师让我欣然起敬，开吉普车 Ich 去 verstehe 完 nur 美长城 Bahnhof. China-Kenntnis 很多 und 人以为中 Missverständnis. 国的长 Kannst du 城 mal 是 übersetzen, 到 bitte, Herr 自己 Lin? 的 Sehr 城墙 gerne. 用来保护 Mit 国家不受 meinem 北方匈奴的 Fotografen 侵犯 habe ich mich aufgemacht, um mit dem Jeep die große Mauer abzufahren. Ich wollte mit einem Irrglauben über das größte Bauwerk der Welt aufräumen. Viele Menschen glauben, dass es sich bei der chinesischen Mauer um eine einzige Mauer handelt, die das Land vor Feinden beschützen sollte. Vielleicht sollte ich hier auch eine Mauer errichten, damit ich endlich Ruhe vor dem Hausmeister hab. Nicht wahr, Herr Lin? Nun, das wäre nicht im Sinne von Feng Shui, Marvi. Ah, meine World Reporter. Die sind gerade in Peking. Sie wollen dort die verbotene Stadt besichtigen. So nennt man den alten Kaiserpalast. Das weiß ich doch. Peking ist eine aufregende Stadt. Überall werden neue Häuser gebaut und viele Millionen Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Das Leben dort ist alles andere als ruhig. Die schaffen das schon. Nimm's mir nicht übel, aber ich muss ein paar Sachen besorgen. Bis später. Ja, wegen der Energie und so, nicht? Schon klar, Herr Lin. Also, JC, Ming und Roberto, bitte melden. Hello, Marvy Hammer. We're in Beijing, in China. Beijing is busy. So many people and cars and bicycles. Look out! Bicycles! A lot of bicycles! It's too busy in Beijing. I need a rest. Let's look for a quiet, peaceful place. A restaurant! A Chinese restaurant! No, not again. Not another restaurant. JC, watch out! A police car. Peking-Ente und China-Polente. In Peking ist ganz schön viel los. Wie will man dann nur ein ruhiges Plätzchen finden? Ming, Roberto, look over there. An old wall. A walled park. Ming! Perhaps that's a quiet place. It must be the Forbidden City. The Forbidden City? Die verbotene Stadt. Na klar. Der alte Kaiserpalast. Normale Leute durften da früher nicht rein. Deshalb die verbotene Stadt. The Forbidden City. The Forbidden City? How exciting! Let's have a look. Let's climb over the wall. You can't climb over the wall, JC. The Forbidden City is not a playground. And anyway, the wall is much too high. Na klar ist das kein Spielplatz und die Mauer ist zu hoch, aber ich kann JC schon verstehen. Ich würde auch gern mal einen Blick in die verbotene Stadt werfen. Oh no, I can't stand it. I'm sure it is quiet and peaceful on the other side of the wall, Ming. Da hat JC wohl recht. Sicher geht's hinter der Mauer friedlicher zu. Bestimmt ist Lärm in der verbotenen Stadt verboten. Okay, I've had enough. Let's go and climb over the wall. Yippee! Who's first? Me! One at a time. Ming is first. It's too high. Come on, Ming. Put your foot on my knee. Now climb on my shoulder and heave ho! Was ist mit Ming? What about Ming? Roberto has thrown him over the wall. What? You're talking nonsense. I didn't throw him. He fell. Hoffentlich ist er nicht auf den Kopf gefallen. Ihr hoffentlich auch nicht. Denn jetzt kommt mein Marvy Hammers China-Quiz. Kaiser Kung Fu und Kalligraphie. Kaum zu glauben. Chinas Geschichte begann schon vor 5000 Jahren.
Heute ist China eines der mächtigsten Länder der Welt. In keinem anderen Land der Erde leben so viele Menschen wie in China. Über 1,3 Milliarden. Gut 15 Mal so viele Menschen wie in Deutschland. Die Chinesen nennen ihr Land Zhongguo. Oder so. Deswegen lautet meine erste Frage: Was bedeutet Zhongguo eigentlich? A. Reich der Schritte. B. Reich der Bitte. Oder aber C. Reich der Mitte. China-Tee und Rätselfee. Gar nicht so einfach die Frage. China wächst wirklich mit großen Schritten, aber deswegen heißt es noch lange nicht so. Also bitte, China ist das Reich der Mitte. Viele Jahrhunderte lang war China die wohl fortschrittlichste Gesellschaft der Welt. Seide wurde dort erfunden, Porzellan und Papier, Schwarzpulver und der Kompass. Darum hielten sich die Chinesen für das Zentrum der Welt und nannten sich Reich der Mitte. Das große Reich wurde von verschiedenen Herrschergeschlechtern regiert, die oft mehrere hundert Jahre lang die Macht hatten. Die Shang, die Tang, die Han oder die Ming. Jetzt weiß ich, dass mein schlauer World Reporter Ming von edler Abstammung ist. Und jetzt meine Frage. Wie nennt man die unterschiedlichen Herrschergeschlechter? A. Dynamo. B. Dynastie. Oder aber C. Dynamit. Eine Frage mit gewaltiger Sprengkraft. Ihr habt's bestimmt gewusst. Antwort B ist richtig. Ein Herrscherhaus oder ein Herrschergeschlecht bezeichnet man als Dynastie. Übrigens nicht nur in China. Jetzt kommt was, das eure Eltern bestimmt noch aus der Schule kennen. Die Kunst des Schönschreibens. Schönschreiben? Das hat im alten China eine lange Tradition. Mit unglaublichem Schwung pinselten die Meister dieser Kunst bedeutungsvolle Schriftzeichen aufs Papier. Wisst ihr, wie man die Kunst des Schönschreibens noch nennt? A. Hansigraphie. B. Kalligraphie. Oder aber C. Orthographie. Also Hansi und Otto können mal bleiben, wo der Reis, der Pfeffer wächst. Kalligraphie ist die Kunst, besonders schön zu schreiben. Dabei benutzen die Chinesen keine Buchstaben, sondern Schriftzeichen. Früher schrieben sie von oben nach unten, heute meist von links nach rechts. Das war mein China-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Zaijian. Oh, Zaijian. Sehr gut. Das heißt auf Wiedersehen. Und Ni Hao heißt guten Tag. Guten Tag. Immerhin, Helen, in die gute Stube, Bube. Was soll der Baum im Studio? Und ich glaub's nicht. Ein Zimmerspringbrunnen? Damit das Qi frei fließen kann. Das Qi? Hat das was mit Qi, zu tun? Qi nennt man die geistige Energie. Wenn im Studio das Qi besser fließt, dann können alle, die hier arbeiten, besser denken. Besser denken? Ja, dem Hausmeister kann das nicht schaden. Begeistert wird er aber nicht sein, wenn hier alle Möbel verrückt werden. Vor allem nicht, wenn... Ey, das ist mein Schreibtisch! Wer so am Schreibtisch sitzt, hat die Tür im Rücken. Das ist nicht gut. So, noch ein Windspiel. Oh, das klingt aber schön. Ein schöner Einstieg für meine Hörreportage. Du übersetzt doch, oder? Das habe ich nicht vergessen. Dann mal los. Hallo Mavi, ich stehe auf einem Signalturm und blicke auf die große Mauer, die sich wie der gezackte Rücken eines Drachen auf die angrenzenden Hügel legt. Ungefähr 1 Million Menschen besuchen jährlich diesen Abschnitt der Mauer hier in Yongguan im Osten Chinas, nicht weit von der Hauptstadt Peking entfernt. Der Wind trägt den Geruch von umgepflügter Erde mit sich und ich blinzle in die untergehende Sonne.
Ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass genau an dieser Stelle einmal waffenstarrende Krieger zur Wachablösung schritten, gerade als am Horizont eine Schar wilder Reiter auftauchte, die Lanzen schüttelte und johlend wieder abdrehte. Genau hier beginnt meine Reise. Mit meinem Fotografen habe ich mich aufgemacht, um mit dem Jeep die große Mauer abzufahren. Ich habe mir vorgenommen, mit einem Irrglauben über das größte Bauwerk der Welt aufzuräumen, das 1987 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde. Viele Menschen glauben, dass es sich bei der chinesischen Mauer um eine einzige Mauer handelt, die sich durch das Land zieht. Falsch! Mehrere Mauern ziehen sich durch Nordchina. Sie sollten das alte China vor den Reitervölkern aus dem barbarischen Norden schützen und wurden von verschiedenen Herrscherhäusern in unterschiedlichen Zeiten errichtet. Die Mauer wird errichtet. Man schrieb das 4. Jahrhundert vor Christus und sprach von der Zeit der streitenden Reiche, in denen riesige Armeen gegeneinander in den Krieg zogen. In jener Zeit entstanden erste Schutzwälle, die Qianshi Huangdi später zu der Großen Mauer verbinden ließ. Qianshi Huangdi, diesen Namen solltet ihr euch merken. Er gleicht einem Adler oder Habicht. Seine Stimme ist das Geheul eines Hundes. Er hat das Herz eines Tigers oder Wolfes. So blumig formulierte es einst ein Geschichtsschreiber. Beliebt war er nicht, der erste Kaiser. Er wollte, dass die chinesische Geschichte erst mit seiner Herrschaft beginnt. Gelehrte, die anderer Meinung waren, ließ er lebendig begraben. Als erster Kaiser einte er das weite Land mit seinen hohen Bergen und fruchtbaren Tälern, mit seinen Wüsten und Tropenwäldern. Er teilte es in Verwaltungsbezirke ein, sorgte für eine einheitliche Schrift und bestimmte Maße und Gewichte, an die sich alle zu halten hatten. Er war besessen von der Idee, einen einheitlichen chinesischen Staat zu schaffen. Die Mauer sollte ein Zeichen setzen, Schutz bieten und Einflüsse aus anderen Kulturen fernhalten. So gab er im Jahre 214 vor unserer Zeitrechnung den Auftrag zum Bau der chinesischen Mauer. Hunderttausende von Bauern wurden zu Zwangsarbeitern gemacht und zogen das Bollwerk über Ackerland, Wüste und Berge. Als Baumaterialien wurde verwendet, was in der Natur vorhanden war. Sand und Kiesel in der Wüste Gobi, Eichen, Kiefern oder Fichtenholz im waldreichen Nordosten des Landes. In vielen Gegenden Chinas ist der Boden von Flugstaub bedeckt, den der Wind herbeigetragen hat. Diesen Boden nennt man Löss. Dort mussten die Arbeiter Schicht um Schicht feststampfen. Im Gebirge wiederum schleppten die Arbeiter die Steine mit Körben zur Baustelle. Es war eine schrecklich harte Arbeit und viele wollten fliehen. Deshalb wurden sie von Soldaten bewacht. In nur 7 Jahren war das Unglaubliche vollbracht. Qianshi Huangdis Mauer schlängelte sich mehr als 4000 Kilometer an der Nord- und Ostgrenze Chinas entlang. Im Durchschnitt etwa 8 Meter hoch und 5 bis 6 Meter breit. In regelmäßigen Abständen befanden sich Wachtürme mit Mannschaftsquartieren und Munitionslagern. Von Turm zu Turm verständigte man sich mit Hilfe von Feuer- und Rauchzeichen. Und wozu das alles? In Ninglu, einige Stunden von Peking entfernt, unterhielt ich mich in einem Dorf mit einem alten Mann, der Informationen über die Mauer in seiner Region gesammelt hat. Er erzählte mir, dass sein Dorf damals den Namen Ninchi-Hulu getragen habe. Das heißt so etwas wie befriedet die Hu. Andere Dorfnamen klingen in der Übersetzung ähnlich. Entmutigt die Hu oder vernichtet die Hu. Und wer waren diese Hu?
Vermutlich setzten sie sich aus verschiedenen Reitervölkern zusammen. Sie galten als brutale Kämpfer und hassten die chinesische Kultur. Zum Schutz vor ihren Überfällen entstand die gewaltige chinesische Mauer. Die Terrakotta-Armee. Qin Shi Huangdi hinterließ aber noch ein anderes mächtiges Symbol. Dazu müssen wir mit dem Jeep nach Südwesten fahren, in die Nähe der alten Kaiserstadt Xi'an. Man wusste schon lange, dass sich dort in einem gewaltigen Erdhügel das Grabmal des ersten Kaisers befindet. Ganz in der Nähe gruben 1974 einige Bauern einen Brunnen. In einem Hohlraum stießen sie auf lebensgroße Kriegerfiguren aus Ton. Wenig später begannen Archäologen mit Ausgrabungsarbeiten und bald hatte die Welt eine neue Sensation: die Terrakotta-Armee. Über 7000 lebensgroße Soldatenfiguren aus Ton. Bogenschützen, Reiter und Offiziere, deren Gesichter ernste Entschlossenheit ausstrahlen, als würden sie auf den Befehl des Kaisers warten, um in eine gewaltige Schlacht zu ziehen. Jeder einzelne Soldat trägt unterschiedlich modellierte Gesichtszüge, so als hätten die Soldaten den Tonkünstlern Modell gestanden. So war es wohl auch. Denn sie alle sollten wohl den ersten Kaiser im Jenseits beschützen. Das erinnert stark an die mächtigen Pharaonen mit ihren Pyramiden. In der Tat, wie in Ägypten ist auch in der Gegend der alten Kaiserstadt längst nicht alles erforscht. Das Gebiet mit dem Grabmal und den Tonfiguren umfasst 56 Quadratkilometer. Das ist mehr als doppelt so groß wie die deutsche Nordseeinsel Norderney. Nach dem ersten Kaiser regierte die Han-Dynastie. Anschließend zerfiel das Reich, wurde wieder vereint und brach erneut auseinander. Im Jahr 1215 wurde Nordchina unter dem mächtigen Mongolenherrscher Genghis Khan einem Riesenreich angegliedert, das bis nach Europa reichte. Erst in der Ming-Dynastie zwischen 1368 und 1644 ging es wieder aufwärts. Wirtschaft und Handel blühten. Gewaltige Flächen wurden für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Gefahr drohte weiterhin durch die Mongolen. Grund genug, die alten Maueranlagen auszubessern und neue Mauern zu errichten. Die Mauer in der Ming-Dynastie. Auf unserer Reise haben wir verschlafene Dörfer passiert. Wir haben Terrassenfelder bewundert, die sich wie Treppenstufen an die Hänge schmiegen, tiefe Canyons und wuchtige Bergketten. Viele tausend Kilometer sind wir an verschiedenen Abschnitten der Mauer entlang gefahren. Wie lang sie zusammengenommen wirklich sind, darüber streiten die Gelehrten. Dabei steckt im chinesischen Namen eine Längenangabe. Wanli Chang Chang. Das bedeutet 10.000 Li lange Mauer. Ein Li entspricht etwa 575,5 Meter. 10.000 Li sind also circa 5.755 Kilometer. Die alten Chinesen haben nicht schlecht gerechnet. Addiert man das Auf und Ab der Mauerabschnitte zwischen den verschiedenen Landschaften, kommt man auf mehr als 6.000 Kilometer. Der größte Teil dessen, was wir heute sehen, wurde zur Zeit der Ming-Dynastie zwischen 1368 und 1644 erbaut. Würde man diese Abschnitte hintereinander auf eine Europakarte zeichnen, entspräche das etwa der Strecke zwischen Brüssel und Bukarest. Das sind ungefähr 2700 Kilometer. Am gelben Fluss entlang. Inzwischen sind wir westwärts durch die Tenga-Wüste gefahren und folgen dem gelben Fluss bis in die Provinz Gansu. Hier in der Stadt Jiayuguan werden Teile der zu Ming-Zeit entstandenen Mauer restauriert.
Seitdem wir in Jiayuguan sind mein Fotograf und ich an der Seite von Yang. Der Geschäftsmann hat sich die Erlaubnis geholt, einen Mauerabschnitt in der Nähe der Schwarzen Berge wieder aufzubauen. Von Touristen darf er später für die Besichtigung sogar Geld nehmen. Seine Arbeiter haben schon mehr als einen halben Kilometer Mauer errichtet. Dabei gehen sie vor wie ihre Vorfahren aus der Ming-Dynastie. Schicht für Schicht wird Erde gestampft. Langsam wächst der Wall in die Höhe. Später wird die Mauer mit Ziegeln verstärkt. Schon früher benutzten die Arbeiter einfache Lastenaufzüge, die mit menschlicher Kraft bewegt wurden. Es gibt nur eine Station unserer Reise, die noch westlicher liegt. Das Ende oder der Anfang der Mauer am Jadetor-Pass. Vor dem letzten Kastell unserer Reise findet gerade ein Drachenfest statt. Einige Kinder stecken unter einem Drachenkostüm. Andere wiederum lassen farbenprächtige Drachen steigen. Farbige Punkte vor einer schier unendlichen Landschaft, ohne Mauer. Wir fahren zurück, nach Peking. Ein Blick aus dem All. Unterwegs unterhalten wir uns über einen anderen Irrglauben. Ein Gerücht besagt, dass man die chinesische Mauer sogar vom Mond aus sehen kann. Wieder falsch. Der chinesische Raumfahrer Yang Liwei hat 2003 selbst festgestellt: Die Aussicht war wunderschön, aber die Mauer konnte ich trotzdem nicht sehen. Da die chinesischen Schulbücher das immer behauptet hatten, musste man sogar neue drucken lassen. Inzwischen gibt es bessere Nachrichten von ganz oben. Leroy Xiao, ein US-Astronaut mit chinesischen Vorfahren, konnte 2005 die chinesische Mauer von der Raumstation ISS aus entdecken und sogar Fotos machen. Mit einem ganz normalen Fotoapparat. Allerdings bei klarer Sicht und tiefstehender Sonne. Dann wirft das Bauwerk einen Schatten, der auch aus der Erdumlaufbahn sichtbar ist. Mehr Symbol als Bollwerk. Vielleicht kann man demnächst ja doch die Länge der Mauer aus dem All errechnen. Fest steht, dass mein Land das längste Bauwerk der Erde nun exakt vermessen will. Eine Fleißarbeit, die mindestens 4 Jahre in Anspruch nehmen soll. Vielleicht entdeckt man dabei noch einige Abschnitte, die wir nicht befahren haben, auf unserer langen Reise entlang der chinesischen Mauer. Übrigens, um wirklich alles zu sehen, haben wir insgesamt knapp 12.000 Kilometer zurückgelegt. Es war eine Reise in vergangene Zeiten, eine Reise in das alte China. Wir haben Teilstücke abgefahren, die aussahen wie früher. Und manche, die so verfallen waren, dass man sie kaum erkennen konnte. Denn im Verlauf von Jahrhunderten verfielen Mauern oder wurden abgetragen. Neue Feinde tauchten auf und deshalb wurden neue Mauerabschnitte gebaut. Dass es nicht nur eine, sondern viele Mauern gab, war ja auch den Feinden nicht entgangen. Listig umgingen einige von ihnen den jeweiligen Abschnitt einfach an den Endpunkten. So glauben Wissenschaftler heute, dass die Mauer vor allem ein mächtiges Symbol war. Eine sichtbare Abgrenzung zwischen dem kulturell und wirtschaftlich hochentwickelten China und den vermeintlich ungebildeten Barbaren aus dem Norden. Vielen Dank, Herr Chang. Das war ja eine spannende Reise. 谢谢大家的主意。 Hä? Was sagt er? 感谢大家的主意。 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mir war es eine Freude, einer wissbegierigen Ratte und ihren Zuhörern etwas aus meiner Heimat zu erzählen, zumal wir uns im Jahr der Ratte befinden. Und bitte grüßen Sie Herrn Lin. Er beherrscht die Lehre des Feng Shui und wird bestimmt später ein gefragter Innenarchitekt. Wie ich hörte, soll er Ihre Studios neu einrichten. 谢谢家。 Das ist nett von Herrn Chang. Er scheint meine Arbeit zu kennen. Innenarchitekt. Und der Hausmeister denkt, du wirst ihn vertreten in seinem Urlaub.
Warum hast du das nicht gleich aufgeklärt, Herr Lin? Oh, wir Chinesen möchten nicht, dass unser Gegenüber sein Gesicht verliert. Was heißt denn das schon wieder? Zum Beispiel, dass Herr Kruse nicht in Verlegenheit kommt, wenn er feststellt, dass er mich mit jemandem verwechselt hat. Aber das Problem wird sich sicher bald lösen. Du meinst, er kommt von selber drauf? oh, aha! Da melden sich meine World Reporter. Hallo JC, hallo Roberto. Wisst ihr inzwischen, was mit der Ming-Dynastie passiert ist? Ich meine mit Ming. Do you know what has happened to Ming? I'm going to look for him. Go on, Roberto. I'm just trying to heave you up on top of the wall. Okay, and up there. Bist du da oben? Was ist denn los? Was siehst du da oben? What's up? What can you see? I can see a lot of very ancient buildings and... What's going on? There are lots of dragons. Dragons? What about Ming? Drachen? Und was gibt's da zu lachen? Huge, colorful dragons. Lots of people are wearing dragon costumes. And Ming is sitting on one of the dragons. Lots of people are cheering him. Ming sitzt auf einem Drachenkostüm und die Leute jubeln ihm zu? Ming, what's up? JC, come on, help me. They think I've appeared out of thin air. Ach so, jetzt verstehe ich. Ming ist in einen Drachenumzug geraten und die Besucher glauben, er ist einfach mal so vom Himmel gefallen. Ihr müsst ihn da rausholen. Get him out! JC! Jump! I'm coming! Oh, ist JC jetzt auch vom Himmel gefallen? Dann musst du beide retten, Roberto. But I'll go on foot. I'll look for an entrance to the Forbidden City. Oh, there's a bicycle. I'll just borrow it for a moment. See you in a minute, Marvy. Mann, das kann doch wirklich mal passieren, dass man sich ein Jahr vertut. Sag ich. Und da sagt der Lehmann, aber nicht um 3 Jahre, Herr Kruse. Und ich, wieso? Was hat er denn geschrieben, Herr Personalchef? Und er nun wieder 2005. Und ich, das ist eine 7, Meister. Ich meine, ich bin noch nicht, da lacht der Kerl los, lacht mich aus. Also das soll eine 7 sein? Und Sie wollen wirklich in Urlaub fahren? Wir haben doch aber schon 2,8. Was? Sag ich, was? Tatsache. Und er, also bei aller Wertschätzung, Herr Kruse, Ihren Urlaub können Sie frühestens ab nächsten Montag antreten. Ab da habe ich nämlich erst eine Vertretung für Sie. Oh je. Wieso, sag ich? Mein gelber Freund ist doch schon da, sag ich. Dieser Herr Lin, sag ich. Herr Lin, sagt der Lehmann. Herr Lin? Aber Herr Kruse, dieser Herr Lin ist doch nicht Ihre Urlaubsvertretung. Der ist... Jetzt Momentchen mal, wo steckt denn der überhaupt, der Herr Lin? Na, er sitzt wahrscheinlich immer noch im Studio rum. Ja, Mann, ruhig. Das gibt's doch nicht. Kaum ist man ein paar Minuten weg. Ah, da sind Sie ja, Herr Kruse. Ich muss ein paar Fotos machen für die Verwaltung. Sieht schon anders aus hier, oder? Mensch, warum haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass Sie nicht meine Vertretung sind, sondern so was wie ein Tut mir leid, Herr Kruse, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. So, nochmal den Springbrunnen. Und, wie gefällt es Ihnen so? Naja, wie ist jetzt so nicht? Ich find's irgendwie, Hausmeistergebälle und Da. Feng Shui-Quelle. Sehen Sie? Gemütlich. Haben Sie gehört? Da war er wieder. Der Nara. Ich habe nichts gehört, Herr Kruse. Ich glaube, Sie brauchen dringend Urlaub. Oh Mann. Und ich nehme ein Bad im Springbrunnen. Ich liebe Feng Shui. Hui. Nochmal meine World Reporter. Hey JC, hast du Ming wieder mitgebracht? Yes, Ming is here. We've just left the Dragon Festival. It wasn't so easy.
The Chinese really loved us. They wanted our autographs. Now we're leaving the Forbidden City. Wieder über die Mauer? No, through a gate. Be careful, JC! There's a crazy cyclist over there! Damn! Can't you watch out? I don't believe it! It's Roberto! World Reporters, go! Hey, Moment mal! World Reporters and Marvy Hammer, go! Das war's für heute. Jetzt gibt's gleich die Hörreportage und die Texte aus dem Heft in Englisch. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 12. Comic strip. The World Reporters as acrobatic flyers. Hey boys, you take the red plane, okay? Roberto, what's in your backpack? Just some snacks. Let's go! It doesn't fit! Fasten your seatbelt. We're starting. Are you wearing your seatbelt, Roberto? Just a moment. Fly to the left and overtake me. Then come towards me. Roger. Crouch down a bit. Are you really wearing your seatbelt? Of course I am. There she comes. Hold tight. Oh no! Eee. Roberto! Roberto has fallen out of the plane. He's crashing. I can't see a thing! I'm falling! Help me! Can you catch him, JC? I'll do my very best! I've got him! JC, you saved Roberto's life! And he saved his sandwich. See page 3. Snapshot. JC's notes. The iguana spots a female. It lifts up its head. The female is impressed. See page 6. World News. Roberto's notes. A sumo wrestler eats some stew. The man sleeps for a while. He steps onto the scales. See page 8. Fearless Flyers. Ming kreuzt die Routen von Lindbergh und Erhard. Ready for takeoff! Ming's report from Washington, USA. Hi, Marvy. I'm at the National Air and Space Museum in Washington. Charles Lindbergh's Spirit of St. Louis hangs from the ceiling in the entrance hall. The plane is made of metal and wood. It looks a bit rickety to me. Amelia Earhart's plane, a Lockheed Vega, is also here in this museum.
It is bright red and looks more stable. Both cockpits are very small. The pilots couldn't move around a lot on their seats. Hard to believe that these planes crossed the Atlantic Ocean. I wouldn't dare fly in one. See you. Ming's notes. The plane flies towards a dark cloud. The wings freeze up. The plane loses altitude. This is a plane. Rudder. Markings. Aileron. Wheel. Wing. Window. Propeller. Ocean. Smoke. See page 16. Cooking with Roberto. Breaded cheese. This is what you will need. Breadcrumbs. Flour. Milk. Cheese. Oil. Eggs. Salt. Roberto's notes. Crack the eggs. Chop the onion. Now stir everything well. Letter to Marvy. Sender, Simon, 7, from the Czech Republic. Dear Marvy Hammer, my name is Simon and I'm 7 years old. I live in Rikany, a small town close to Prague, the capital of the Czech Republic. My favourite food is breaded cheese with tartar sauce. I like this dish served with potatoes, but you can also eat it with bread. In my country, you often get a soup as a starter and then the main dish at lunchtime. Sometimes you even have a dessert. That can be a bit too much. Best wishes, Simon. See page 18. Animals as psychics. Do they have a sixth sense? JC besucht Tiere mit tollen Fähigkeiten. I can hear something too. JC's notes. Suddenly, the elephants trumpet. Then they run away. A big wave floods the beach. These are an elephant's 5 senses. Tip of the trunk, to smell. Trunk, to feel. Eye, to see. Tongue, to taste. Ear, to hear. Photo caption. What is this parrot? A cook? A dancer? A visionary? JC interviews Diana Rice. This animal scientist is a professor from New York, USA. Do you think that animals have a special sixth sense? They have sensory abilities we don't have. Dolphins and bats, for example, can hear much higher sounds than we can. Elephants and whales can hear much lower ones. Why can animals sense natural disasters earlier than humans? Because of their specialized senses. These senses help them detect danger and disasters such as earthquakes. Some animals can feel vibrations in the ground. Are there any other fascinating abilities that some animals have? Yes, dolphins, elephants, and great apes can recognize themselves in a mirror. See page 22. Football. European Championships in the Mountains. Roberto befragt Fußballstars zur kommenden EM. Come on! This is a football pitch. Touchline. Corner. Goal line. Penalty spot. Goal area. Penalty area. Halfway line. Center spot.
Center circle. Roberto's notes. The Greeks win 1-0. The players cheer. Then they get the cup. Roberto's report from Basel, Switzerland. Hi! I'm reporting from the match between Switzerland and Germany in the St. Jacob Park in Basel. The stadium is sold out. The German striker Miroslav Klose already scored in the first half. Now Mario Gomez has got the ball. The German shoots with his left foot. Goal! The score is 0-2. The Swiss players try to do their best, but they lose the ball. Gomez can score again. There are only a few minutes left to play. Lucas Podolski is running towards Diego Benaglio, the Swiss goalkeeper. He shoots and scores! The result is 0-4. I feel a bit sorry for the Swiss. Maybe they'll do better in the Euro finals. See page 29. Reader's Report. Rhiannon Rose Eilertson, 12 years old, from Hamburg, visited Wales. My mum is British, so I have a lot of contact to Wales. But this time was special because my best friend Sophie came along with us. I wanted to show her everything. We went over the Pont Cysyllta Aqueduct, the longest aqueduct in Britain. It was a little scary, but we made it across. We had a wonderful time over there. I am sure Sophie wants to go back again. Best regards, Rhiannon. See page 30. Cool Crawlers. JC sieht den fleißigen Ameisen bei der Arbeit zu. I'm strong too. Photo caption. What are these ants carrying? Leaves? Trees? Flowers? Photo caption. What are these ants doing? Balancing? Drinking? Dancing? JC interviews Deborah M. Gordon. The ant expert is professor of biology at Stanford University, USA. Are ants more intelligent than other animals, or what makes them such all-rounders? Ants are not very intelligent, but they live and work together in colonies. These groups can accomplish a lot. What can humans learn from them? It is interesting to learn about how colonies are organized. There is no one in charge. No single ant tells another what to do. We can learn how systems can work without central control. How do ants communicate? Most ants can't see very well. They get a lot of information from their sense of smell and from vibrations. What an ant does depends on what it finds in the world and its interactions with other ants in its colony. JC's notes. The ants crawl on a branch. The animals jam their legs together. They form a bundle. This is an ant's nest. Entrance. Resting area. Tunnel. Seed storage. New chamber. Nurseries. Queen's chamber. Winter quarters. Photo caption. What can you see? Raindrops? Beetles? Honeypot ants? See page 38. Refugee Children. Roberto besucht Flüchtlingscamps, zu helfen. We can all help. Roberto's notes. The refugees are examined. They get food.
and they are given clothing. Photo caption. What are these boys doing? Smiling? Crying? Sleeping? This is a refugee camp. Hut. Trees. Clothesline. Bushes. Path. Child. Fence. Roberto interviews Dominique Ferron. He works for the Humanitarian Aid Department of the European Commission. At the moment, you are helping people in refugee camps in Nepal. What's your job there? I try to find out what kind of aid the people need. For example, food, water, or medical care. Later, I check the aid for them. Why do you do this job? I like to help others. What do you like most about your job? Meeting the people we help and being able to see the positive results of the work of the European Commission. What's your greatest dream? I wish that the money spent on conflicts and weapons could be spent on health and education. That would end all this misery. Photo caption. Where is this boy? In a forest? School? Shop? See page 44. Fun stuff. Animals holiday. This camel looks a bit lost in the African savannah. This orangutan is wondering what the water lilies from a North American pond taste like. Isn't the Antarctic Ocean too cold for this clownfish? This brown bear is sweating in the African desert. This giraffe can't reach the yummy leaves in the Asian rainforest. This bullfrog is admiring the colors of the Australian coral reef. This emperor penguin hopes to get warmer feet in the North American tundra. JC's tongue twister. Say this fast 3 times. Stew, choose, shoes. Stew, choose, shoes. What in the world? Basketball net, Saturn, pineapple, hula hoop, key ring, donut, rubber ring, tree trunk, dartboard. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Hello, Marvy. I'm standing on a signal tower staring at the Great Wall of China, which, rather like the jagged back of a dragon, stretches its way over the top of the surrounding hills. About 1 million visitors every year come here to look at this section of the wall in Yunguan, eastern China, a point not far away from the nation's capital, Beijing. The smell of unplowed soil wafts towards me as I stand here blinking, watching the sun go down. It does not take much to conjure up the image of armed warriors long ago, marching along this point of the wall, changing the guard, just as a pack of wild riders appear on the horizon, shaking their lances, yelling and bawling, before they, in turn, retreat and vanish. This is where my journey begins, right here. My photographer and I are planning to take a jeep and drive the length of the Great Wall.
This fortification, the largest of its kind in the world, declared in 1987 by UNESCO to be a site of world cultural heritage, is the focus of my mission. I wish to dispel a misconception. Many people believe that the Great Wall of China is a single wall, one that extends throughout the country. Wrong. Several walls exist in northern China. They were erected to defend ancient China from hordes of so-called barbarians riding on horseback down from the north. Sections of wall were built by various dynasties at various times. The wall is built. In the 4th century BC, the Warring State period in ancient Chinese history, mighty armies did battle against one another. This was the time when the first fortifications were erected, walls which Qin Shi Huangdi later ordered to be joined together, creating the Great Wall. Qin Shi Huangdi. Remember this name. He's like an eagle or a hawk. His voice is that of a dog howling. He has the heart of a tiger or a wolf. This somewhat flowery description was penned by a historian. Popular he wasn't, this first emperor. His ambition was to ensure Chinese history began with him. Scholars who begged to differ were buried alive. The first emperor unified this country of high mountains and fertile valleys, wide deserts and tropical forests. He subdivided it into administrative areas, introduced a standard system of writing, and regulated weights and measures for the empire as a whole. The Great Wall, a defensive structure to keep foreign cultures out, was to be a symbol. In the year 214 BC, he issued a command for work to begin on the Great Wall. Hundreds of thousands of peasant farmers were drafted in to work on this project. The wall was built on arable land, along deserts and atop mountains. The material used for the construction was anything the workers came across: sand and pebbles from the Gobi Desert, oak, pine or spruce from the northeastern parts of the country rich in forests. In many areas of China, the ground is covered in dust deposited there by the wind. This type of soil is called loess. The workers had to stamp it down layer after layer. In the mountains, however, the workers had to drag the stones to the building site in baskets. It was a terrible task, and many dreamt of escape. That's why the soldiers stood guard. Incredibly, the task was completed within just 7 years. Qin Shi Huangdi's wall arcs its way a distance of more than 4,000 kilometers along the northern and eastern borders of China, at an average height of 8 meters and with a width of 5 to 6 meters. Watchtowers with sleeping quarters and ammunition storage areas appear at regular distances. Fire and smoke signals would be passed from one tower to the next. Why? In Ninglu, a village just a few hours' drive from Beijing, I meet an old man who has been collecting facts about the wall. He tells me that his village used to be named Ninchi Hulu, which roughly translated means pacify the Hu. Other village names sound similar when translated: dishearten the Hu or destroy the Hu. So, who were the Hu? It is thought that this was the name given to a disparate group of so-called horse people. For the Chinese, these horse people were brutal warriors who hated anything to do with Chinese culture. The Great Wall of China was erected as a buffer against their attacks. The Terracotta Army.
Qin Shi Huangdi left behind another great symbol. But we have to travel to the southwest to see this, to an area near the ancient imperial city of Xi'an. It had long been known that somewhere hidden away in a huge mound was the tomb of the first emperor of China. In 1974, some farmers were busy drilling a water well nearby. They discovered a cavern which contained a life-size warrior sculpture made of clay. A little later, archaeologists started excavation work, and soon the whole world was amazed at their sensational find: a terracotta army. The army consisted of over 7,000 life-size clay soldiers, archers, knights, and officers, whose faces radiated a severe determination. One can just imagine that they were awaiting the emperor's orders for permission to embark on a mighty battle. The features on each figure's face had been sculpted individually, as if the artists had modeled their works on real soldiers. And that was indeed the case. The idea was that each of them would protect their emperor beyond the grave. One is reminded of the powerful pharaohs in ancient Egypt with their pyramids. And, like in Egypt, not everything here in the ancient imperial city has been brought to light. The area encompassing the mausoleum and the clay figures is 56 square kilometers in size. That's about double the size of the North Sea island of Norderney. Following the first emperor came the Han Dynasty, after which the empire went through a cycle of dissolution and reinstatement and renewed dissolution. In 1215, the mighty Mongolian ruler Genghis Khan annexed northern China, making it part of his huge empire, one which extended all the way to Europe. It was not until between 1368 and 1644, the time of the Ming Dynasty, that China saw the next change in its fortunes. The economy, trade included, improved, and vast areas were given over to agricultural use. But the Mongols still posed enough of a threat to make the rebuilding of the old fortifications and the erection of new ones imperative. The wall during the Ming Dynasty. On our journey, we passed through sleepy hamlets, terraced fields that cover the slopes like steps, deep canyons, and massive mountain ranges. We travel along different sections of the wall for many thousands of kilometers. Scholars argue over the true length of the wall. Interestingly, though, the Chinese name specifies a unit of measurement, namely, a long wall of 10,000 li. A li is roughly equal to 575.5 meters. 10,000 li equals about 5,755 kilometers. The ancient Chinese weren't far off. If you take the uphill and downhill pattern of the wall into account as it passes through various landscapes, it has a length of more than 6,000 kilometers. Most of what we see today was built during the Ming Dynasty between 1360 and 1644. If you put these sections on a map of Europe, it would be roughly equivalent to the distance between Brussels and Bucharest. In other words, 2,700 kilometers. Restoration work. In the meantime, we have traveled westward through the Tenga Desert and are following the Yellow River into the Gansu province. Here in the town of Chaoyuguan, parts of the wall erected during the Ming period are being restored. Since we arrived in Chaoyuguan, my photographer and I have been constantly in the company of Yang.
This businessman has got permission to re-erect part of the wall near the Black Mountains. He will be later allowed to charge entrance to tourists wanting to view the fortification. His workers have already finished more than half a kilometer. Their chosen method of construction is the same as the one used by their forefathers in the Ming Dynasty. The earth is stamped down layer for layer and the wall emerges. Later, the wall will be strengthened with bricks. Even back in ancient times, workers made use of simple lifts and pulleys operated by muscle power. Only one destination on our journey is located even further west. The end, or the beginning of the wall, at the pass of the Jade Gate. A dragon feast is taking place in front of the last signal tower on our journey. Several children dress up in a dragon costume, while others fly colorful kites. Bright dabs of color shimmering against a never-ending landscape that contains no wall. We make our way back to Beijing. The view from space. On the way there, we talk about another misconception. There is a rumor which says that the Chinese wall is visible from the moon. Wrong again. The Chinese astronaut Yang Liwei said in 2003, The view was breathtaking, but I still couldn't see the Great Wall. As Chinese school books have always contained this misconception, Yang Liwei's observation meant that they had to be reprinted. In the meantime, we have heard better news from up above. Leroy Xiao, a U.S. astronaut of Chinese descent, spotted the Great Wall from the ISS space station. He even took photos using a conventional camera. The conditions were clear and the sun was low, causing a shadow to be cast by the wall that became visible from Earth's orbit. More of a symbol than a defensive structure. Perhaps it will be possible to calculate the exact length of the wall from space. It is clear that my country now wants to measure its length exactly, the length of this, the longest man-made structure on Earth. A mammoth task, and one that will take 4 years to complete. Perhaps a few more sections will be discovered, ones that we didn't drive by on our long journey along the length of the Great Wall. By the way, we drove almost 12,000 kilometers in all, in order to see everything. It was a trip back into ancient China. We traveled along midsections that looked the way they used to, and along some which had deteriorated so much that they were hardly visible at all. Over the course of centuries, you see, many parts of the wall fell down or were carried away. New enemies appeared, which caused new sections to be erected. China's enemies, too, realized that there wasn't just one wall, but several. They were devious enough to cross over into China at the ends of different sections. That's why scientists today believe that the wall was, above all, a symbol, a visible separation mark between China, with its highly developed culture and economy, and the territory of the supposedly uneducated barbarians from the north.